Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kuwa Waukraine ni majambazi waliokithiri na amewashutumu kwa kutumia raia kama ngao za binadamu, huku majeshi yake yakiendelea kushambulia nyumba za familia za Ukraine bila kuchoka. Rais Putin ameyasema hayo baada ya wanajeshi wa Ukraine wakiwa na mizinga na makombora kushambulia msafara wa Urusi ambao umekwama ukiwa njiani kuelekea Kiev. Kiongozi huyo wa Urusi ambaye siku 8 zilizopita alitangaza vita vya kila upande dhidi ya Ukraine kwa nia ya kuiangusha serikali yake iliyochaguliwa na kuiunganisha tena na Urusi kwa nguvu, alikanusha kuwa wanajeshi wake wanaua raia kwa makusudi licha ya kuwepo kwa ushahidi. Aidha, Putin ametaja uvamizi wake kama operesheni maalum iliyolenga tu kulinda eneo la mashariki la Donbas, na pia amekiri kwamba baadhi ya vikosi vya Urusi akiwemo kamanda mkuu alikufa katika mapigano hayo, lakini amedai kifo cha afisa huyo ni cha kishujaa kwani alijitolea kufa kwa kujilipua katikati ya askari wengi wa Ukraine. Hotuba hiyo ambayo ni moja ya hotuba ya kwanza ambayo Putin ameitoa hadharani tangu atangaze kuanza kwa operesheni yake maalum siku 8 zilizopita, haitasaidia sana wala kumhakikishia mtu yoyote kwamba vita vinakaribia kumalizika au kwamba Urusi inaweza kuketi mezani kwa ajili ya mazungumzo bila damu zaidi kumwagika. Lakini pia inadokeza kwamba Putin amechanganyikiwa, huku mapigano yakionekana kuwa magumu zaidi kuliko makamanda wa Urusi walivyotarajia, na vikwazo vya kimataifa ya magharibi vinazidi kuwa vigumu zaidi kuliko hata waangalizi wa Ulaya au Marekani walivyotabiri. Matumaini yote ya ushindi wa haraka yametoweka na kumwacha Putin akikabiliwa na vita vya muda mrefu vya umwagaji damu ili kufikia malengo yake. Wakati huo huo, uchumi wa Urusi unaendelea kudorora, huku rubi ikishuka sana. Soko la hisa haliwezi kufunguka kwa sababu linakabiliwa na kuporomoka kabisa, huku maandamano pia yakiibuka nchini Urusi yakiambatana na watu mashuhuri wa kisiasa wanaotaka vita vikome. Saa chache kabla ya hotuba ya TV, Putin alimpigia simu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akimwambia kwamba hana nia ya kujiondoa kutoka Ukraine au kupuuza matakwa yake ya kiusalama. Atafanikisha malengo yake chochote kitakachotokea na ataendelea kupigana hadi mwisho. Wasaidizi wa Macron wamesema baada ya wito huo kwamba wanaamini kuwa Putin ana nia ya kuchukua nchi nzima ya Ukraine, kwamba vita mbaya zaidi itakuja na mashambulizi yataongezeka, na kwamba hakuna chochote katika kile Rais Putin alichoambia ambacho kinapaswa kuhakikishia kwamba vita hiyo ipo mbioni kuisha. Na hii ni news updates kutoka Global TV Online kuhusiana na kile kinachoendelea nchini Ukraine hivi sasa. Belaha, they made a breakthrough through the line of defense that had been reinforced over the last 8 years. On the 25th of February in Chudenka, the commander Captain Levkin faced a detachment of nationalists, 15 tanks and 6 BMP. Having attacked this formation, they destroyed 5 tanks and all BMPs without any losses on his side. I signed the order to award Magomedov the status of the Hero of Russia award, unfortunately posthumously. He is a real hero. Having received a grave injury, he fought until the end and blew up himself and the fighters who approached him with a grenade at the end. And he knew, because he knew who he is dealing with and that they are neo-Nazis. I'm a Russian person, and when I see the examples of such heroism, as that example of Nurmagomedov,
and other fighters, I would like to say I'm from Dagestan, I'm Chechen, I'm Ossetin, and I'm all of them. 300 ethnic groups of Russia. It's impossible to name all of them, but you know what I mean. And I'm proud that part of this mighty people of Russia, and I will never go back on the statement that Russians and Ukrainians are one people, even though that a lot of Ukrainians have been threatened and brainwashed, and of course some of them, consciously started following Bandera movement and other factions that were on the side of Hitler during the Second World War. The fact that we're fighting with the neo-Nazis is demonstrated by the actual character of the fighter. We see that there are foreign mercenaries from the Middle East and other areas. They are using civilians as human shields. And as I mentioned before, and there are some objective data where they place heavy artillery among the residential buildings. And they're acting in such a way they are just extreme gangsters. In order, instead of moving that equipment from civilian facilities and schools and so on, instead they're moving in tanks and rocket launchers into these areas. And they have also taken as hostages thousands of foreign citizens, students. In Kharkiv, they held 3,700 students from India on the railway station in Kharkiv, and they're still keeping them there as hostages, effectively. Neo-Nazis started shooting at the Chinese students who wanted to leave Kharkiv, and 2 of them got injuries. So hundreds of foreign citizens are trying to leave the shelling area, and they're effectively kept as hostages, and they're being offered to go to Lviv and then immigrate to Poland that way. Our military have provided corridors in all areas of contact without exceptions, so that civilians, including foreign citizens, could leave the areas. I would like to emphasize again, nationalists are not allowing them to do this. Moreover, they are saying to foreign citizens to go to their authorities who need to address Foreign Ministry of Ukraine. Worse still, neo-Nazis are treating their own population as human shields. Our military are also pointing out that in Donbass and Severodonetsk and Lysychansk and others, citizens who live in high-rise buildings are being forced to go to the lower floors, and they put cannons on the upper floors and other equipment, and they put snipers on top. This is how Nazis behaved when Russians fought them, Germans in Ukraine. And unfortunately, we have losses, and our duty is to support the families of our military who are fighting for our people of Russia. To all family members
of all the fallen soldiers. They will receive insurance payouts, and each member of their families will receive financial compensation. But moreover, I believe that it's necessary to set additional payments to the military. Naitwa Isri Mohamed, endelea kukaa karibu na Global TV Online. Tutawaletea kila updates inayoendelea katika vita ya Russia na Ukraine. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.